Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saurara da ku a wani sabon darasi na akan jerin darussan mu na CSS, kuma ina muku barka da sake kasancewa da ku a wannan channel ta mai albarka mai suna AL-MUBARAK TV. Wannan darasi shine darasi na 14, darasi na 13 da ya gabata mun shine akan text direction da kuma word spacing. Wannan na 14 insha Allah za mu shine a text shadow. Kafin mu ci gaba, yan uwa so ku danna min subscribe, ku danna min alamar kararrawa da kuma like domin samun sabbin darussa da zarar an dora. Menene text shadow? Text shadow shine ka saka inuwar rubutu kenan. Yadda ma'ana text shadow ana amfani da shi ne domin sakawa rubutunka inuwa a bangaren da kake so, kuma a kalar rubutun da kake so, a kalar da kake so ta je a rubutun naka. Muna da a cikin text shadow muna da horizontal distance, muna da vertical distance, muna da blue radius, muna da shadow color. Wannan horizontal distance shine wanda yake saka inuwar rubutunka shadow ɗin ka kasance dama ko hagu. Wannan vertical distance yana sa rubutun inuwar shadow ka ta kasance sama ko ƙasa. Wannan blue radius kuma shine shadow din, wannan kuma shine color, ma'ana zaka iya saka ma shadow ɗinka duka kalar da kake so. Wannan vertical distance zaka iya kira shi da vertical offset, shi ma wannan horizontal distance zaka iya kira shi da horizontal offset, amma shi blue radius zaka kira shi ma shadow color, a shadow color zaka kira shi. Idan muka ji a cikin darasin za ku ga yadda abun yake, sai mu je mu fara wannan darasin namu. Za mu iya kirkirar HTML element, sai mu je mu saka mai text shadow. Idan muka ba shi header 1, muka ce CSS text shadow, sai mu rufe header 1 din, sai mu zo mu yi save, zama refresh. Kun ga rubutun mu ya bayyana. Sai mu je mu saka mai shadow. Za mu iya saka id selector, ko mu kira class selector, ko mu bashi a header 1. Sai mu kira header 1, sai mu open and close curly brace, sai mu a ciki sai mu kira text, sai mu saka dash, mu kira shadow, sai mu saka color, sai mu kira vertical distance, horizontal distance mu bashi 0 pixels, vertical distance shi mu bashi 0 pixels, blue radius shi mu bashi 0 pixels, sai mu saka semicolon, mu zo mu save, mai refresh. Kun ga abin da ya bayyana. Save na ya control S ne, kun ga abin da ya bayyana. To yanzu za mu iya zuwa nan sai mu ce 2 pixels, mu zo nan mu kira 2 pixels, mu zo nan mu kira 2 pixels, sai mu zo mu yi save, mu zo mu refresh. Kun ga shadow ya bayyana. Za mu iya zuwa nan mu bashi 1 pixels, mu save, mu zo mu refresh. Kun ga shadow da ya bayyana. Idan kuma muka ce 4 pixels, muka yi save, muka zo muka refresh, kun ga 4 pixels. Idan kuma muka ce 10 pixels, muka zo muka yi save, muka refresh, kun ga 10 pixels. To bari mu bashi a 4 pixels, mai save, za mu refresh, kun ga 4 pixels. To shi kuma wannan idan muka bashi 5 pixels, muka zo muka save, muka refresh, kun ga inuwar mu ta kasance tana yin dama. Idan muka ce 10 pixels,
muka yi save muka zo muka refresh, kun ga ta ƙara yin dama. Idan muka ce 20 pixels muka yi save muka yi refresh, kun ga ta ƙara yin dama. Sai mu saka minus 20. Idan muka saka minus 20 muka yi save muka yi refresh, kun ga ta kuma hagu. Shi kuma wannan idan muka ce 5 pixels muka zo muka yi save muka yi refresh, kun ga ta yi ƙasa. Idan muka ce 10 pixels muka yi save muka zo muka refresh, kun ga ta ƙara yin ƙasa. Shi ma haka idan muka ce 20 pixels muka zo muka yi save muka yi refresh muka yi, kun ga ta ƙara yin ƙasa. To idan muna so ta yi sama daidai da 20 pixels amma ta yi sama, sai mu ce minus 20 pixels, sai mu zo mu save mu refresh, mu save mu refresh, kun ga ta koma sama. Shine amfanin horizontal distance da kuma vertical distance. Shi kuma wannan yanzu bari mu bayar da 20 pixels. Idan muka yi save muka yi refresh, kun ga ta za a ƙasa. To idan muka saka pixel muka saka ma blue radius din mu 1 pixels, shadow inuwar mu za ta kasance ta bayyana da kyau. Kun gani ta bayyana ba wani dashi. Kun gani shine daidai rubutun mu. Idan muka ce 2 pixels muka zo muka yi save muka yi refresh, kun ga ta ɗan ƙara dashi. Idan muka ce 3 pixels muka zo muka yi save muka yi refresh, kun gani. To wannan su ne. To bari mu bashi 1 pixels, sai mu zo mu yi save mu zo mu refresh, kun ga ya bayyana da kyau. To yanzu za mu iya zuwa mu cire wannan minus din, mu ce 10 pixels. Shi kuma wannan mu ce 2 pixels. Shi kuma wannan mu ce 4 pixels, sai mu zo mu save mu zo mu refresh, kun ga yadda sun kuma. To sai mu je ga color. Za ka iya saka kowace color kake so, RGB color ko hexadecimal color ko name color. Wato name color wacce za ka kira da suna kamar ka ce red da sauransu. Idan muka ce red muka zo muka save muka refresh, kun ta koma ja. To za ka iya saka duk color da kake so. Ni bari in saka wannan color da nake so in saka, sai in kira BADA55 sai in save zai refresh, kun ga color da ta bayyana a jikin shi, kun ga ta yi kyau ta color. To yanzu sai zan iya dawo in ce ma wannan 2 pixels. Hali misali idan na ce 2 pixels na zuwa ne na save na refresh, kun gani ta ƙara shigewa. To kuma za ka iya saka kwama. Yanzu idan na saka kwama sai in yi ƙasa, kun gani idan na yi ƙasa kawai abin da zan yi shine zan sake kiran waɗannan pixel abun nan, zan sake kiran in ce minus 2 pixels. Na kira vertical distance, na ce mashi minus, ma'ana shi hagu. Sai in kira na kira horizontal distance, na ce mai hagu daidai da 2 pixels. Sai in kira vertical distance in ce mai shi ma sama daidai da 2 pixels. Sai na saka mai minus shine a yayi sama, kun ga na kira shi. To yanzu sai me, yanzu sai in kira
blue radius, shi kuma in ce ya inuwar blue radius ta kasance a 2 pixels. Ga da sai in ce color red. Yanzu na ce shi sama daidai da 2 pixels, wannan ya yi hagu daidai da 2 pixels, wannan ya sama daidai da 2 pixels, nan kuma inuwar rubutun mu ta bayyana a 2 pixels kuma kalar ta red ja kenan. sai in save, zai refresh. kun gani wannan da ya yi ƙasa 2 pixels, wannan ya yi dama 2 pixels, wannan ya yi ƙasa 2 pixels, shi kuma wannan ya yi sama 2 pixels, wannan ya yi hagu 2 pixels, wannan ya yi sama 2 pixels. kun ga wannan jaga tana a ƙasa, ita kuma wannan color ga tana wannan jaga tana a sama, wannan color ga tana a ƙasa. da zan zo na in ce 1 pixels in save, zai refresh. shi kuma wannan yanzu in ce shi 1 pixels is save, zai refresh. kun ga sun ƙara ɗan turuwa. kuma za ka iya sake saka kwama ka sake adin ɗin wani. kun ga ya yi kyau. wannan shine text shadow. yanzu da zan zo in ce wannan ya yi hagu amma daidai da 10 pixels, shi kuma wannan shi ma daidai da 10 pixels, shi kuma wannan ya yi daidai da dama daidai da 10 pixels, shi kuma wannan ya ƙasa daidai da 10 pixels. sai yanzu in yi save, zai refresh. kun gani ma'ana ina kun ga yadda ainihin color take, ko wani ga yacin ya bayyana, wancan ya yi sama, wannan ya ƙasa, domin wannan daban wannan daban. to amma haka kuma kun ga ba wani kyau zai ba. kawai abin da ya fi kyau shine ka bashi 2 pixels, ka ce yayi hagu daidai da 2 pixels, shi kuma wannan ka ce yayi sama daidai da 2 pixels, shi ma wannan 2 pixels, shi ma wannan haka, shi kuma wannan ka bar shi a 4 pixels, shi kuma wannan a 2 pixels. sai ka zo mai save, mai refresh. gani ko wannan shi ma muna ya kai shi a 4 pixels, mai save, mai refresh. kun gani amma ba kyau idan ka bashi a 4 pixels, amma idan ka bashi a 2 pixels zai yi armashi, zai yi kyau. kuma kowane kaloli ka so ka saka mai zai yi, kowace kalo kake so. wannan shine text shadow. a nan za mu dakata, da fatan kuna jin wa'annan darussa kuna jin daɗin wa'annan darussa namu. wassalamu alaikum wa rahmatullah. a huta lafiya.